Hello, 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 hello. Are we live? Yes, we are. Hi, everyone. This is Gabrielle. Hi. I don't think I've ever been live on this platform here. If I have, I don't remember. I usually go live simultaneously with my other platforms, and everybody kind of have access to everything all at once. Anybody watching? Is anybody seeing this? If you are seeing this, please say hello. If you're seeing this, make a comment. If you're seeing this, please let me know that you are on this platform and you're familiar with me or the show that I'm doing that I do every Wednesday. I was trying to play with Facebook because Facebook has so many different features that I'm not familiar with. And so if you are familiar with those features, please let me know. I would love to work with you because every single time I try to go live, something comes up. Like right now, I'm seeing too low FPS. I'm not sure what that is. Somebody must know. Let me see if I could figure it out. It's one of those things that, if you're not technologically inclined, like I'm not, I can speak about so many things off the top of my head, like with no problems at all. But when it comes to technology, because things are advancing so fast every single day, it's so difficult to catch up. It's so difficult to keep up. So I'm not sure what exactly is this, but hopefully, let me see because I have a cell phone here. Let me see if I go on my cell phone, check it out to see exactly what's causing this action needed. I'm not sure how to fix that, but if you all know, please let me know. Because for those of you, I mean, the title of today, I just came up with a title because I was talking to a neighbor and something came to mind. And it's so funny, I was actually at church this morning and I kept pondering, I kept thinking about this particular person that a friend of mine that I known since I was in high school who passed away. And when she passed away, it was like one of those things, you're like, oh my gosh. But yeah, same thing that happened to her had just happened to a neighbor. Who she was pregnant, and unfortunately, she and the baby perished. And it's been a long time, and I still think about her every day, and every single year around this time, I think about the fact that she's someone who's no longer with us. Can anybody hear me, and can anybody make a comment? If you hear, if you can see this, let me see if I can make sure I put. I'm trying to use this platform a little bit more, but it's been a saga. Let me lower this so it doesn't echo. But yeah, I was thinking about the fact that this particular person, my neighbor, her sister was pregnant with twins. Can you imagine? This happened actually to several people that I know of, but actually several people that I know and many more that I heard of. But this particular lady, I didn't know her, but I met her brother, of course. He's a neighbor, and she was pregnant with twins. Wasn't feeling so well, went to the doctors, and by the time all was said and done, 5 hours later, she and the two babies. Can you imagine? Two kids, two children that she was expecting, both of them perished with her. So, because I haven't been around, so I went to say hello. I saw them outside. I was like, hi, how you all doing? And I was having a chat, and when I heard this, it was devastating. Devastating because, and then I started thinking, oh my gosh, all this morning at church, I had to tell the truth at church today, I wasn't paying too much attention because my mind kept going back to my friend because this is her birthday is coming up. Typically, we would celebrate my birthday and then we would go and celebrate her birthday in September, beginning of September, and her birthday is coming up in less than 10 days, or no, actually 12 days, and I
And I thought about the fact that, every year she's not here, I think about her. And every year she's not here, I think about not only her, but her son, how old he would have been right now. Yeah, I wanted to share with you. I was trying to understand this technology. I don't know if it's actually working. If it's working, let me know. But if it's not working, I just wanted to say that life is short. Live your best life. And then guess what? Life is short. Live your best life. And then go ahead and live the rest up to God. Yeah, life is short. Live your best life and then live the rest up to God. And if you do that, that's all you can do. Because at the end of the day, nobody is guaranteed anything. I had posted, well, the description says that we all know when we were born, right? It's fun. When a child is, when you're giving birth to a child is born, everybody say, congratulations. Everybody says, you congratulations, because of the fact that you gave birth to a new child. And every time a mother, pregnant lady, goes to the hospital to give birth, it's always nerve-wracking because you never know. And for some people, they keep going back and forth, they keep going back over and over again, and they always come back home. But not everybody is that always experience that. And it's so funny, like this particular woman, her situation, the woman who just passed away, my neighbor's family sister, she lives outside of the country. So, the first thing we thought about was the level of the health care in that country is not so great. And we can all say that, right? But my friend was here. She was here, the one who passed away. And also, even Serena Williams, right? Serena Williams said that when she had her first child, Olympia, she almost had a really unfortunate situation. If it had not been for people taking her seriously quickly enough, that she too could have been a victim. I know there's a judge on TV. She too, she lost her daughter-in-law, I believe it was, her son's wife, after she gave birth. I remember the first time this happened. I was a child. I was like 9 years old. My uncle was with a young lady, beautiful young lady. She had so much life in her. I think she was probably 25 or something. She went to give birth to my cousin, who was born on August 16th, 2 days before my birthday. She went to give birth. She went to the hospital. This time, the baby came out of the hospital. That's my cousin. But the mother didn't. And I remember I was very young at the time, and I remember getting petrified. So petrified of the idea of that, you're healthy, there's nothing wrong with you, but just because you get pregnant, all of a sudden you are sick now, and things could happen. Now, I'm not saying this to scare anybody, but every time someone is pregnant, yes, it's a great time. Everybody wants to rejoice with you. And I know I always rejoice with my friends, but I always think about the fact that what they're doing is very courageous. And what they're doing could really lead to so many complications. So that's why you constantly have to keep them in your prayers. So again, you do your best life, and then you leave the rest to God. So that's what I wanted to share today as I was trying to test this. This is like a live stream that I'm doing directly from Facebook, and I wanted to test it. And I said, you know what, why don't I just share something? And what's heavy on my mind or heavy on my heart right now is the fact that, because I had not seen my neighbor, and I was saying like, oh, is he okay? And I found out that he wasn't okay because he just lost his favorite sister, actually. I heard, very favorite sister. They used to talk all the time on the phone, and not only did, for him to lose her, and also the two kids, the two babies, that's really is horrible. But life happens. Life happens to every one of us. Do you have something that's happening to you that you feel like, oh my gosh, how could this be? How could this be? Like, happens to all of us. So that's why you have to know what you know for sure. And I know for me, when my friend passed away, it took me a long time to recover from that hurt,
because I feel like, oh my gosh, because it really connected me with my own humanity, and also, yeah, my yeah, I thought about the fact that we are same age. Actually, I'm like a month older than her, and she wasn't able to live to see. So I was after church. I went to the store because I needed to pick up a few things, and I was talking to this young lady, and actually I went to the store to pick up some reading glasses because I keep breaking mine, and I broke one while I was on vacation. So I went to pick up a similar one, and then a similar pair. And then I remember we started talking. I say, "Hey, young lady, stay forever young." And she was like, "Oh, I'll try my best." And then I thought about it. I was like, "No, try not to stay forever young, my friend, because you have to go older." And she's like, "Why?" I said, "Because those who have stayed forever young never made it to older age." And she said, "Yeah." I say, "Well, you think of like movie stars or people who are in the industry, like this young lady, Haley, I think her name was, is, she just passed away, 36 years old, you know. So that's the same forever young, because she'll never see 45, she'll never see 65, she'll never see older age because of the fact that she passed young. And so last week, was it last week? Yeah, last week was my birthday. I am so grateful to God for giving me another day, another year, and I feel like, again, I will continue to live my very best life. And how do I do that? I put a few hashtags on the topic, because I said love is number one. Love number one, love yourself, love God, and love others. I mean, I don't know, not everybody understands who God is or even interested in God. If it's not God, humanity. If it's not humanity, nature. If it's not nature, your reflection. I don't know. Whatever is important to you, whatever you value. Actually, that's what I said to the young girl. I say, as you're getting older, remember to have something that you love. The first thing you need to love is yourself, is God for me. I said to her, God is important to me, and I love God. And myself second, because you cannot give love to other people if you don't know how to love yourself. So as I was getting ready to go to church this morning, I got a text. I think it was like a Facebook test message, and it was one of my friends on Facebook. I'm not sure which platform, but she started sharing something about how the truth. Actually, I can look it up. She said something about how black women, we have a hard time. Yeah, let me see. So she had view post. She had posted a reflection for the day. She called it reflection for today. I'll paraphrase it. She said that black women are the most educated. Educated, and I put in quotation because education is subjective. Okay, subjective, because God knows. Educating, and we as a community, we are proud of that. We are very resilient, we are brilliant, and we carry so much, she said. But at the end of the day, to paraphrase what she was saying, our education alone does not make a community respected. So a lot of the successes that we are experiencing in education, the education realm, is really not elevating the community. How could that be? How could that be? Because of the fact that education alone is not enough. No, I don't care how many degrees you have, how many letters you have behind your name, from SA, from GED to SA to BA, BS, oh God knows, LLM, JD, PhD, doesn't matter. All those are great things and great accomplishments. And I know for those of us who have made the commitment to pursue education in academia, we are very grateful that we've been able to attain those degrees, but not enough. No, not enough, my friend. Not enough, because that does not help you to love, because you need something else.
And again, I'm reminded of the fact that when I was a child, I had a teacher in school. I don't know if I've shared this before, but I'll share it again because that has been one of my guiding lights in life. My teacher, that was in high school, it was elementary school. And I remember she said to me, a conscience, you have to have a conscience. And I said, what is conscience? And she said, that's something with knowledge. You need something with knowledge, okay? The education is important, but you need something else. And what is that something else? You decide, but for me, it's the Holy Spirit. For me, is the Word of God. For me, is the guiding light that has carried me over the years. You know, the love, because God is love. And because I have love and I have that education, I'm able to marry them together, merge them together. And that's why I've been able to be the person that I am. Am I perfect? I'm not. People who've met me over the years would say, oh, you know, she's this, she's that. Some people are hating though. They know I'm as good as it gets. Okay? Haters will hate. But many will know, will say, will attest to the fact that I'm as good as get. And this is not being cocky. It's just being knowing who you are. When you know when you know the truth shall set you free. When you know who you are and you know how much you love, nobody can tell you different. Nobody can tell you differently because you know the truth. And I know for me, this is something that I cultivated since I was a child. And I think it's the same thing going back to my uncle's girlfriend who passed away while she was giving birth. I know for me, that was one of those scary moments of my life. Very scary. There she was, beautiful, young, running the streets. She got pregnant. We used to rob her stomach, you know, and then she went to give birth and she never came back home. So there are things that will happen to you over the years that will really impact who you are. And that was one of them. And also too, I know that for me, I wanted to have a conscience. And that teacher telling me, yeah, you need education. It's very important. She was one smart lady. I've always had smart teachers. Very well put together, very smart. Oh my gosh. And she was a Haitian teacher. Yeah, in Haiti. She was so smart. Has that love, you know, that love you could tell. It was like all over her. And I was curious as to why she was so content with life and she was not willing to compromise. Because I remember there were issues, you know, even as a young child, you hear things, you see things, you're not, you know, just because you're young, that doesn't mean you're not aware. And I remember we had another teacher, we had two elementary school teachers, meaning like for our class. I think it was seventh or eighth grade or sixth grade, I'm not sure. But two of them, and one of them was a guy, a man, and then the other one was my teacher, the lady. And she actually taught most of the girls, and then the guy was teaching the boys. I don't know why they did like that. And then we will merge classes together and do many things together as a team, as a class. And I remember after class, we used to spend a lot of time together because I was always interested in getting to know my teachers. So I would spend a lot of time with her. But one day I asked her a question and I was like kind of shocked. I asked her this question about, you know, why had she not been interested? You know, the boy teacher, the teacher, the male teacher, was hitting on her all the time. Hitting on her, hitting on her, hitting on her all the time in the entire class. We knew. We're not idiots, even though we're not stupid. We were young, but we knew. And she never reacted. She never really responded to that type of, um, you know, like, what do you call it? Attention. Yeah. She never reacted. And we were like, but why? One time I asked her after class, I was like, why don't you react to him? It's so funny though. I mean, I was so young, but we were very aware of our environment. Yeah, we were very aware. And I was like, why? And she said to me, because he's married. He's married? What do you mean? Yeah, he was a married man trying to get with my beautiful, conscientious, woke, yeah, very woke teacher, was so smart and so beautiful.
She deserved her own spouse, and that's what she was looking for. And she wanted to be sure that she was a builder, not a destroyer. And she told me, Gabrielle, just because it's good for me, it would help me. But if it doesn't help my community, it's not good for me. And I was like, but, she said, yeah, it has to. But I was saying, but, what about those people? Others who are around me? And she said, yeah, it's good for them, but it's not good for the community. It's not good for a short term nor long term. Now, this woman, she was a Christian, but she was Catholic. You know, many times in my culture, they're like, oh, Catholics are not Christians. No, not the ones that I've met. She was Catholic. Actually, she used to be a member of the church that was not too far away from me. And although I grew up in a Christian church, I went to church with her. I remember one time, for sure, but I went to church with her one time because she was leading the service, and I said to her, "Teacher, can I come?" She shared that she was gonna be leading the service that day, and I said, "Can I come?" And I think I was one of the only students who went to see her because I've always been curious. I always wanted to see how people live and what really what makes them tick, what their lives are all about. And I was always interested in. I saw her as a teacher in the classroom, but I was interested in seeing her outside of the classroom as a believer, as a church leader. And she was gonna be leading service one day, and she said, "Why don't you come with me?" And I wanted to see her outside of that environment to see if she was the same person. If she was congruent. What is it? What's the word? Congruent. Yeah. If she was someone who was not compartmentalizing, I think that's the word. If you don't live a compartmentalizing life, a little bit of me here, a little bit of me there, a little bit of me everywhere. And she said, no, I gotta be a whole person. I have to be complete, and I have to be whole, and I have to be the same person. That's honesty, and that's integrity. On my show, Let's Talk Money with Friends, which is here on Wednesdays, we talk about integrity matters. Yes, integrity matters. Now, is everybody perfect? No, we're not perfect. We do fall short. We do fall short, and we do come against a situation where we like, what do I do? I'm at a crossroad. Do I go left? Do I go right? And many times it's not that easy. It's not really easy to make that decision because that decision is not very clear. That's why you have to build that spirit inside of you, that discerning spirit over time so that you can hear the voice and you can hear, even when you've made mistakes, you've gone into deep. There's a movie that came out a while back. I think the name was Into Deep, meaning like when you put yourself in a situation where you're compromising, but yet you keep going in, you keep going in until you are awakened by something. And sometimes your conscience will awake you, or sometimes it's just like maybe something bad that would happen. And I think in that movie, the police officer who got into deep ended up losing his job or something like that because he was dealing with cooks and he became a cook himself. So you don't want to be into deep. You want to make sure that you stay alert. Be awake. Be on the on be what's the word I'm trying to find? Always be. I think there's a scripture that talks about basically don't be asleep. Don't be asleep in life. Stay awake. Because again, going back to the beginning of this little gathering here, life is short. Live your best life. Live your best life. And then live the rest of to God. Live your best life. Do your very best. And how do you get to do your very best? You get to do your very best by really cultivating the very best. Like Mona, I think let me see if that's Mona. The young lady, yeah, Mona Buitis. Mona Buitis, she's the one. She had a reflection this morning. I read this before I went to church, and it got me to think. She said, you know what? Because we're not united. Because we're not united, we don't take off the collective.
we don't think about ways to build together. We lose out. We lose out. So every single day I'm thinking about the teacher I just mentioned. She was someone who thought about the collective. Because I'm telling you, that professor, I remember he was tall, dark, and handsome. That teacher, her colleague, was very tall, dark, and handsome, and he was very smart. I think that school they had only hired the best of the best. Haiti there are very few jobs, so when the competition is what's the word? The competition is really tough. Fierce. Okay, the competition is not easy. So when it comes time to hire some people, for especially teachers, it's like the top of the class. You gotta be the top of the class, because at one point I wanted to be a teacher and I was like, am I smart enough to be a teacher? Because again, my former preference was back home, where the teachers were cream of the crop, cream, the top of the class. So that teacher, not only was he tall, dark, and handsome, but also he was super smart. On IT, like when people speaking, you could tell. Listen, we can tell. We can tell who the educated ones are and who the ones who are not so, yeah, who have not done the work. Many have gone to school, but we can tell who has really done the work and who has not really done the work. And that professor actually was one of those teachers who had done the work. And he was so effective as a teacher, but he had a flaw, a character flaw, because he was a married man trying to get with my professor, my teacher, who was a single woman. Yes, very young and beautiful. I think she probably was 25 or something, because we were like 9, 10, maybe. So yeah, those teachers, they're like very young, 20, 25, because usually typically when the kids, when they graduate from school, from high school, they're like, the oldest I think is like 21, 22, depending. Some people are a little older, but most people, they're very well, the ones who are like skipping grades, like my sister used to skip grades. She would have graduated high school at 18 or 17. So it's like very fast. And then many of them, I don't think there's not, I don't remember college being a factor. So, maybe it happened cool, they had like they were improving themselves to additional education. Sometimes it's overseas, they're getting cool to correspondence and different things. But I don't remember my professors ever saying like I went to this university or that university. But super, super smart, super educated and well versed. And so I want to say, yeah, going back to what Brutus, Mona Brutus, she posted it today. If you're her friend, I would encourage you to go and read it. She said people hate the truth. Luckily, the truth does not give a, you can fill in the blank, okay? I'm not going to say that word. But people hate the truth. But the truth shall set us free. So pou moun ki soti an Haiti ki moun nan peyi mwen ki pale kreol, dan men pataje informasyon sa. So li di kon sa, son ti Haitien, mwen kwa li, paske non rele Mona Brutus. M konen li nan Facebook, mba konen li an person, mba kwa m jan mwen kontravel. Kan pi moun mwen kontre an person, api tou nou pataje social media, apou sa mba mwen ankon paske mte nan konferans, se so mte nan event, nou renkontre. So, mba kon koman m fè konekte avel, but jodi, li mette refleksyon, sa li di kon sa, black women, m kapab di pou m substitute, pou m etire black women, kapab di Haitienne, yo realman eduke, paske en general, an pil Haitien vin isi, al l'ekol, yo fè metye, an pil la de nurse, avokat, doktor, accountant, business people, m konan pil moun nan kati mwen ki nan politik, ki sa m deka di anvo. An pil gen informasyon, but li di kon sa, malheureusement, toute éducation ça n'a pas signifie, pas translate, pas fait nous vin pi bon fi, pi bon communauté.
Ça veut dire comme ça, comme si, comme fille, nous cadi. Nous cadi, nous pas aider l'un à l'autre. Cadi, ça veut dire comme ça, nous toujours, hang on, hang on, hang on. We're going after one another, ok? Nous pas aider l'un à l'autre parce que nous toujours en compétition. Fille qui aime compétir avec fille, c'est fille qui toujours, yo grand monde bonheur. Uh-huh. Fille qui aime compétir avec fille, c'est monde qui est pas content. Fille qui aime compétir avec l'autre fille, c'est monde qui est capable de figure. OK? Fille qui aime compétir avec l'autre fille, c'est fille qui pas de joie dans le cœur. Fille qui aime compétir avec fille, c'est fille qui crase la communauté. Yo pas grandi communauté. So, je suis partager en anglais là, comme des professeurs, un teacher, un maîtresse dans l'école, moi, j'aime des petits monde. Il était une fille, non seulement elle était belle, il était sage, il était un chrétien, un catholique, et il était l'église, il était dans l'église Sainte-Anne, mais aussi tout les son fille qui était quand même grandi société. Il était pensé avec collectif là, il était pensé avec tout le monde et pas jouer sa tête là. Parce que l'aime des petits monde dans la classe, il était une bonne éducation. Et then aussi tout, il a le temps pour parler avec nous indépendants. Et one-on-one, il y a nous additional, il y a nous information additionnelle. But, bah, j'ai oublié ça. Et là, nous étions petits monde, nous avons l'autre professeur qui était dans le même niveau. Parce que nous avons deux classes. Et par contre, je ne sais pas si c'était 8e grade, moi, soit 7e grade. Même quand on presque quitté l'école, ça pour m'aller dans high school. Il dit comme ça un jour, chaque jour, je me dis, bon, pour qui sont pas aimés avec professeur ça? Si vous fréquent, oui, je des questions. Mais il était tellement un nice professeur. Il était l'âge, nous étions dans 9 ans, 10 ans, même l'âge, j'étais peut-être dans 22 ans, 23 ans. Ça n'est pas un pile l'âge. Mais il était sous tête, nous, of course, autorité, parce que était teacher. Et moi-même, j'ai un élève qui était toujours contre tout ça, mais pour supposer faire. Je toujours faire devoir, je fais tout à fait moins, so je n'ai pas jamais de problème pour me payer teachers. Je suis afraid, je ne pas payer autorité parce que je fais tout ça, je fais. So, un jour, je me dis comme ça, mais pour qui ça, ou pas aimer avec professeur ça? Parce que moi, toute la journée, je viens dans la classe, je viens faire, je viens faire un peu l'activité pour le moto qui est intéressé. Parce que tout le monde dans l'école, il me dit, oh, un tel, oui. On joue pas dans la classe, elle dit, moi, Gabriel, ça fait un bac en affaires. Elle n'est pas parce que c'est un bel garçon, non. Beau garçon, non, et pas parce que c'est pas un garçon qui est éduqué. Bon Dieu, nous, ouais, ça. Il est réellement formé, il est réellement éduqué, il est beau garçon, tall, dark and handsome. Bel garçon, de. Mais, il était marié. Point final. Il est marié. En plus, tout la demande au remet. Yes, il est marié, la demande au remet. Pas de teacher, ça, et lui-même, aider, lui, me parler. Parce que lui, c'est un monde qui te gagne en conscience. Et à cause de conscience, il te dit qu'on ça, pas craser une société, pas craser une famille, parce que c'est bon pour moi. Pas craser une famille parce que c'est bon pour moi. Ce matin, petit dame, ça qui m'a dit, pour qui ça, nous pas penser avec des collectifs. Nous pas penser à des collectifs, activités, nos behaviors, nous les référer avec un movie star, un chanteuse, un rappeur. Jean il va agir dans la société, il va pas penser avec comment action va impacter l'autre fille et il est capable de faire ouais l'autre fille tout. Demandez pour qui ça, en plutôt lui dit comme ça, lui penser parce que nous pas penser qui est important pour nous think about the collective. C'est importance pour nous penser avec l'autre monde. Combien de nous qui pensent à l'autre monde? Haïti a péri, mes amis. Haïti a péri. Parce que nous ne pas penser avec voisin non. So la Bible parlait de remet bon Dieu. Le point ça on pense bon Dieu. Teacher c'est ton catholique il était qu'on a prié sur Marie, moi même pas de catholique, so Jésus me connaît. Mais il était con conscience. Il était bon bagage, il était peur. Il était con fear of the Lord. La Bible dit qu'on a the fear of the Lord is the beginning of wisdom. When you love God, Lord, on peur, on révérence, je should say, pas on bail on peur. On révérence pour bon Dieu, ou bien ça fait les sagesse. Et ça fait des sagesse, c'est comme ça. Pour faire ça. Non seulement de belles filles,
Li te smart, li te gen sagesse. An plutôt lò gen knowledge of the Holy One is understanding. Lò gen connaissance. Mwen di li te smart, li te appli la Bib, men osito, ba jamble son jou, li invite m nan l'eglise, li mbat katolik non, men mde ale, paske mwen men profese sa, mde remen, mde vle wè koman viv, au dehors de klas la. Paske nan klas la li, banon pil disipline, li banon pil bagay pou nou panse, mwen mde di kon sa, bon m gade mwen si jan l viv nan klas la, se kon sa l viv, au dehors de klas. So m dal gade, on mas, mes, m kwa di li, yo li tap fe nan l'eglise li. Dem gade mwen te pisaj. So, e sa fè m pat konfiz. Lè te di m li pa ka kraze yon fami paske l tap bon pou li. Nek nan te bel gason, nek nan te ap travay, so sa ve de moun ap travay nan kay. Can you imagine? Powerful couple. Na peyi ya. So, bel gason, menm tout bagay. E pou sosyete an, pou ta bon problem. Pou l chwazi. Pou l te pran. Mesye sa. E tire la men madame li. So mbat konen, kom si mbat konen profese sa o dehors de classroom nan. So mbat konen sil te getan gen pitit, sil te getan gen komye tan marya madame li. Nou pat konen anken bay sa yo. Men nou konen, lè vin nan klas lan, li te ton moun. E aparamman, li te manke sagesse. Paske, e osi tout te manke understanding, paske li marye la, mandan yon jen fi, remen. So, nou pale de fi qui pas penser avec l'autre fille, qui pas respecter l'autre fille, yo gen degré, et ça mon a dit, yo gen degré, yo gen éduqué, mais yo manque de discipline. And il dit comme ça, will respect isn't in a degree, will respect isn't in a degree, or your expensive bags, or your expensive look. Will respect is in discipline. Discipline. How you carry yourselves. And how you allowed others to respect you. And how you represent. And what we allow to represent us. Represent us being like what you do. If that teacher, I remember, if she was still dans l'école là, li te fait salver, li dit ki te mêlé, de bon pour lui, qui te mêlé là avec l'autre monde. Pourquoi ça a impacté différemment tout? Je me levé l'église, so je toujours une discipline par moi, mais Jean Lagian renforce. So, et comme ça, je encouragé nous, comme là depuis 37 minutes, d'encourager nous pour nous continuer, qu'on ait la vie en short, life is short. Okay, you have to live your best life, but you have to live your life with discipline and respect. And with a sense of collectivity. You have to think about the collective. C'est pour penser avec voisin, monde qui bon côté, voisin nous. Pas penser avec tête tout simplement. Et parce que ça fait impacter la communauté. Et même si nous ne pas voulons, depuis on dit noir, fille noire, je la donne. Depuis on dit haïtienne, moi la donne. C'est ça qui fait les concerne moi. Et l'important pour moi pour me parler de ça. Et ça fait le mon compte avec ti neveu, ti nièce moi, me parler comment pour vivre. Comment pour vivre avec intégrité et comment pour vivre avec sagesse, avec understanding. Okay? So, parce que la vie en short, again, they got on, moi dit comme ça, j'ai deux qui t'ont impacté. Moi, je dis, pendant que je saute l'église, je parle avec un voisin, je find out que yon moun nan famille mouri avec deux petits moun nan ventre li. On dit wow, la vie ça réellement coûte. Ça veut dire trois et cercueil non famille, un seul coup. Jeune fille parce que on moun qui fait petite. On moun qui peut-être plus grand que dans trentaine li. OK? So, il peut grand plus petit, il peut dans vingtaine lui-même. Surtout pour, comme en Haïti, moun yo fait si moun yo border. Ok? Pour moun nan mouri, mais la vie en short. Réellement important pour nous cultiver goodness and mercy, pour nous cultiver ça qui est bon, pour nous capables d'aider la communauté nous et pour nous capables d'aider la société. Fille noire, if you're a black woman, think about how you treat other black women. Pas projeter toute négativité. Je tell you the truth, tout anglais ou dans le monde, c'est dans le même lié. Tout ça qui est dans le monde, c'est dans le même lié.
So, ça fait réellement important pour cultiver ça qui est bon. Parce que ça, là, ça bon projeter ça qui est bon. Un peu tout ça qui est bon, vient dans nous-mêmes. Ça veut dire pour nous naïfs, nous, on ne pas vle, et si la te dit comme ça, les gens qui levé dans l'environnement, c'est réellement aiguille avec les gens qui levé dans l'environnement, côté environnement, pas cultiver les sagesses, cultiver ça qui est bon, you're angry, you're mad. Ou elle n'a figure. Il y a 30 ans, you look like the, vous comprenez? You âgé bonheur. Parce que rage, réellement, drain people. Rage. Rage fait ou paraître là, ou isé. Comment ça dit moi? Ou isé, rage fait ça. Rage, logon rage dans vous-même. Vous avez un problème avec tout le monde. Surtout le monde qui semblait avec vous. Ou projeter négativité sur vous chaque jour. Ça veut comme son miroir. Un miroir, les négativité à refléter dans vous-même. C'est réellement important pour nous, et filles noires, mais aussi tout, ces filles haïtiennes. Ou c'est haïtienne, comment on grandit communauté. Comment on make sure communauté a survive. Haïti, qu'on y a là, il dit Haïti dans rigole. Haïti, sous cabane l'hôpital, m'a dit moi-même, dans intensive care. Qui est-ce qui a bal tété? Qui est-ce qui compte bail tété? Et ma fille? Ou gon ti moun kap mouri. Di grand goût. Ou pa gen manger. Mon son fille qui nan époque ou gen let. Ou pas prendre to mette dans bouche petite là. Même si c'est pas petit pour. Ou mette to. Parce que ou gon bagay que bon Dieu ba ou, di gratis ti chéri. Ou pa payer pour lui. Ou ba on l'autre ti bébé li. Ou ka aider. Gen moun qui fait ça, même ici gen moun qui fait ça parce que yo grand pile let. Il allé dans l'hôpital, il allé de tous côtés. Depuis qu'il n'est pas malade, il y a l'hôpital, il y a chita pendant 2-3 heures de temps, il y a des petits gens tété. Petit monde qui est malade, côté parents, il peut-être pas capable de tété parce que parents malades, parents qui ont mourir, même j'ai un petit monde, like my nephew, et my nephew, mon cousin, moi, maman le mourir, maman le quitter. Maman à l'hôpital, elle fait, maman le mourir, maman le quitter. So, son l'autre fille qui a un tété, moi, crois que c'est ma tante, moi, parce que ma tante, moi, t'es fait un petit, dans la même époque là. Je crois cousine moi, deux cousines moi ça yo, on semaine et porte. On semaine l'un à l'autre. Yon allé à l'hôpital, il retourne l'autre là pas retourner. Pas deux petits monde ça yo, quoi c'est l'autre monde qui te bail, ça maman te mourir en tété. Haïti sous comment l'hôpital. OK? Haïti gen pas gen maman, pas gen papa kounya, c'est ou même qui capable maman, c'est ou même qui capable papa. Haïti besoin tété. Qui femme qui veut bal tété? Toute femme qui gen tété, bail Haïti tété. Pour Haïti a changé. Pour Haïti a grandi, ok? Et pour Haïti t'étais sous cœur pour un bébé, on ne peut pas faire méchanceté. Et pour pas faire méchanceté, c'est tout un environnement pour make sure on care pour l'environnement ça. Haïti besoin des Haïtiennes qui ont conscience quand on professeur là, qui ne va pas le craser qui ne va pas le détruire l'autre monde, puis on a ça besoin. Haïti besoin de monde qui a une vision fraternelle. Agape love, phileo love, amour, agape, friendship, unconditional, phileo, friendship. Ou besoin de monde qui a une sorte d'amour ça yo. Haïti sous cabane l'hôpital. Haïti dans intensive care people. Non seulement dans intensive care, petit nous yo a drivé tout côté. Yo besoin de tété. Qu'est-ce qui veut ba tété? Moi, je suis une fille qui a un tété pour me bailler. Et ça fait jeudi, là, c'est tété ma bonne. Et tété ma bonne, là, oui. Si samedi, là, il faut penser pour juste traiter maman à papa, soit traiter soeur, traiter petit, traiter ma ou traiter cousine, traiter monde qui est dans l'environnement plus bien, ou te prends tété. Parce que la Bible parle de l'autre petit monde, ou besoin de tété. Donc, il y a un grand monde, qu'on y a au bon manger qui dit, quand on dit ressources pour les légumes. Nous avons besoin de ressources pour les légumes. Ou griot, qui sont encore ici, mais ragout, l'autre bon manger. Nous avons besoin de tété qu'on y a. Nous avons besoin de monde qui parle avec conscience, non? Quand on petit monde. Quand on genre professeur dans l'école, tu parles avec moi, et de faire connaître qui ça qui est bon, qui ça qui est pas bon.
pour mon conscience. Conscience, c'est éducation, ça m'apprend avec on l'autre bagaille. Con en latin mean with, avec. Science là, c'est le même qui science, qui dit knowledge, qui veut dire connaissance. Besoin de connaissance avec un bagaille. Si dame m'a demandé si degré nous assez, moi dit non, degré nous pas assez. Degré ou pendant l'école. Alors que sous ce quoi, tout ce quoi ça yo. Qui t'était, qui mon va t'aider? Ou ce quoi en Haïti, qui est-ce mon va t'aider? Ou si malheureusement pas qu'à voir petite l'école ou plein l'argent dans la banque. Ou pas jamais aider yo. Non seulement ça tout, pour yo tap travail, pour yo tap toucher assez, pour yo voir petite l'école, l'argent ça, yo supposé toucher, hein, ou pas payer yo. Ça pour moun qui go boss yo, il m'a dit tout le monde capable de tout ça au gain. Parce que le gain, c'est moun qui dans immédiat yo supposé te care. OK? Mais l'autre bon position gouvernement, ou dans position business, ou dans gros position côté ou capable impacter en communauté, ou besoin faire avec justice, avec fairness. Nous avons une société côté y a prend peuple a besoin de l'école pour y avoir une science là, pour y avoir une éducation, pour y avoir une knowledge là. Parce qu'en pile fois, on n'a pas qu'à penser au dehors de ça, c'est pas ça que le minimum, the minimum needs, the basic needs, they call them. De parler au monde, nous avons parlé de, je fais ça dans le show before, parler de théorie de Maslow, hierarchy of needs, hiérarchie de besoins, comment ça dit en français? Hiérarchie, hierarchy of needs. Le monde n'a pas de manger, votre lit, il pas nutrition, il pas nourri bien, il pas de opportunité, en pile fois, il pas qu'à faire bon choix. Et ça fait going back to my teacher, ça fait qu'il est capable de dire non avec un monsieur marié. Et parce qu'il t'a travail. Il t'a travail, ça aide le tout. So, le nous pas ben mon yo basic needs, l'école, manger, housing, et opportunité pour yo grandir, opportunité pour yo lever, pour yo go climb the ladder. Nous rend problème ça qui existe. So sometimes, oui, nous parlons de personal responsibilities, ou supposé que ça que les responsabilités personnelles. Choix. Mais aussitôt, nous besoin arriver dans un point côté pas choix, nous simplement. Ça qui happen, you know, they say, I think it was Malcolm X who said, we didn't land on Plymouth Rock, but Plymouth Rock landed on us. Ça veut dire comme ça, problème non c'est eux même qui, et c'était un peu un problème dans tout. Parce que je l'aime de mon Haïti, et my professeur te dit non, même de un pile monde qui a même amis à maman, qui te gagne un monsieur marié. En pile là de te gagne monsieur marié parce que yo pas gain travail. Jeune fille. En pile là de fait toute classe yo. Mais yo pas de travail, yo pas de opportunité. So yo regarde en bas, yo pas gain choix, so yo obligé compromise. En pile là de ces principes yo te compromise parce que il yo te fait ça, ils sont te mourir. So nous pas juger monde parce que nous connaissons qu'en pile fois monde dans une situation parce qu'il pas gain choix. Et ça fait monde qui pas créé choix pour mon yo société. Moi nous avons le président, monde qui dans candidature pour le président. SDR c'est une de m'a changé dans yo but Dominique, moi c'est une son fille, a bit gon l'autre gentleman, moi non li antijan Edzer, I think his name is. Moun sa yo kap chercher pour yo te ka un new voice, a younger voice pour société haïtienne nan. First thing first, what's urgent and important is ça qui capable aider communauté nous, capable aider société. Nous besoin de minimum éducation, healthcare, food, shelter. Ben moun yo ça, plus encore opportunité pour travailler, et il y a opportunité pour créer un peu de jobs. Parce que son pays qui crase qui besoin de manger. Ou combien de jobs? Construction simplement, logistique, procurement, accounting, finance, engineering. Qui ça encore? Teaching. Parce que depuis que l'école n'a pas besoin de teacher. Education. So many jobs qui Haïti besoin.
Mais si nous avons des leaders qui sont capables de penser avec mon yo pour capable créer problème ça, qui est capable de solutionner, capable de dire problème qui crée, nous créer problème, nous avons besoin de solutionner les. Haïti sous cabane l'hôpital, ils sont bébés qui orphan. Comment on dit ça en créole? Orphelina. Orphelina, c'est monde qui pas de maman, qui pas de papa. Ils besoin de monde qui pour bal tété. Au contraire, nous besoin ni filles ni garçons qui pour bal tété. Parce que les besoin milk, les besoin et lait. Les filles viennent lait là pour que ça dans bas moun yo. Gros diri à sauce pois. Bon manger nous yo. Ils peuvent manger, ils sont capables de digester parce que ils ont bien capacité pour digester. Mon petit mon bébé pas qu'à digest. Go manger. Nous besoin faire ça. Nous besoin aider pays. Again, mon British c'était comme ça. Filles ont besoin unir ensemble. Parce que filles qui maman en pays, ou maman en société. Ce sont forcés maman en société, on peut trop craser l'autre fille. Mais pour nous capables de changer la situation, c'est pour nous, comme la société, et le monde qui est en charge, et des filles. Parce que je dis comme ça, je crois que Chinese proverbe, je dis qu'on a sous besoin feed a nation, sous besoin éduquer en nation, éduquer filles. Parce que filles, c'est naturellement, c'est nurture. Et pour bah on fille en bagaille, il va bon l'autre monde la donne. Ou aider on fille à apprendre lire, apprendre écrire, bal métier, qu'elle soit. Toute petite li a éduqué. Toute petite li va le docteur, ingénieur, whatever métier on veut. Parce que depuis le gain, la bail petite li. Et ce gain tout qui est capable d'apprendre, non seulement pas petite mais pour bail l'autre petit monde. Même si on pas gain pour bail directement, mais encourager la société pour grandir. Parce que grand pile fille qui gagne pas gain petit monde, gen an pile fille qui pas mariée, gen pile fille qui pas gen en famille même ça, ben chaque jour il y a travail pour grandir société yo. Pour faire société yo vinn plus bon en Haïti et ici. OK? Partout dans le monde. OK? Dame ça teacher ça me dégaine, pas ko gen m'pa connaît comme you know, les pas ko gen mari obviously son single humanité, mais travail li fait dans l'école là, t'es impacté qui fait monde que mieux aujourd'hui. So tout le monde besoin mettre main dans relève là. C'est l'homme de petit monde des enfants aujourd'hui à dire de demain. Préparons-nous pour la relève enfants d'aujourd'hui. À dire de demain, préparons-nous pour la relève, préparons-nous pour la relève. Enfants d'aujourd'hui, I forget the song. Pour les petits monde quand les enfants d'aujourd'hui, préparons-nous pour la relève. So, je ne vais pas penser avec now. Je vais toujours penser à futur, demain. Et ça fait me dire, ouais, situation en Haïti, même on a un petit monde, de cette situation, ça devient grave. Si nous ne pas changer, si nous ne pas avoir conscience, si nous ne pas faire des choses différentes, le pays devient grave. La situation va continuer à devenir grave. Si nous ne pas faire des choses différentes. Je dis insanity, un monde qui fou, c'est un monde qui a fait même bagarre là. En plus, il dit, oh, la Bretagne a différents résultats. No. You gotta change. You gotta make a change. Prophet Michael Jackson. Michael Jackson, tout le monde aime Michael Jackson, right? If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. N'importe quoi, make a change. Ou son maman, make a change. Ou son madame, make a change. Ou son petit monde, make a change. Ou son sister, make a change. Ou son brother, make a change. Ou son father, make a change. Qui sont encore grand-père, make a change. Ou son teacher, make a change. Ou son n'importe métier où il y a, n'importe zone où on travaille là, make a change. Can you imagine si nous tous te make a change? What qui change, parce que t'as collective change. Nous avons critical mass que nous avons besoin. Et là, je dis tout le monde va dire 100%, non? Parce que pas une société qui a 100% de monde qui est parfait. OK? Même société, ça n'a pas couru là-dedans, que par exemple, des cours, ils viennent là-dedans pour moi. C'est une société qui est 100% parfaite. Mais il y a assez de monde qui a fait la différence, qui fait le pays capable de fonctionner avec un minimum. So, nous avons besoin de critical mass. Nous avons besoin assez de monde
qu'a fait ça qui bon. Assez de monde qui vous dit non, je ne peux pas faire ça. Voler l'État va voler. Of course, voler l'État va voler. Il faut pas que la carounia. Gen gros kay nan tabac, gen gros kay nan Tioujo, gen gros kay nan qui côté yo encore Pétionville, gen gros kay tout côté mon pas arrêter là-dedans non. Petit ou ap courir. Oh ya m gen l'argent m'a boy petit mauvais sis. Bon, petit ou pas lever avant non. Y a lever à l'argent. Petit ou pas lever avant non parce qu'au Haïti on cache ou caché petit ou même ici. That's not a community. That's not a family. Ou te voye l'argent sous l'argent. Petit ou pas lever avant. Pendant ce temps, si malheureusement ici, il levé avec petit lit, il dormi avec petit lit. Il y a une connexion qui crée. Ça fait un pile monde. Like empathy. Il n'y a pas de ça que empathy, mais quand on dit en créole. Il n'y a pas de empathy, il n'y a pas de sympathie even. Parce qu'il n'y a pas d'amour parent. Il n'y a pas d'amour parent, il n'y a pas d'amour parent, c'est l'argent. L'argent, ouais, non. Moi, je suis là, moi, je travaille. Moi, je suis jeune, qui fait nous. Je travaille, je voyage en pile. So, un jour, décidé pour le voir, je suis grand, moi. Je vais 3 ans, 4 ans, je suis grand, moi. Et ça me dit 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, il voit, je suis grand, moi. Je change. C'est depressing. Pendant ce temps, l'argent vient, oui. Parce que moi, je fais l'argent. L'argent vient, nous avons tout ça, nous besoin, belle rade. Chaque voyage, il peut tomber belle rade pour nous. Chaque voyage, ils vont faire soulier. Chaque voyage, quand grand, nous avons tout ça, nous besoin. Mais il va là, il va là, quand maman papa me dit, non? C'était différent. Les opportunités ont été venues pour me retourner avec maman. Parce que nous étions venus plus grands, nous étions capables de l'école pour nous, faire un peu de pour nous, on était réellement, that was the happiest day of my life. Quand moi, c'est un nice person. Le monde, ça, si on vient dans le cas pour continuer, gagne dans nous, petit nous alloué comme cas pour continuer. Si on a 17 ans, 18 ans, habiter dans le cas pour continuer dans les États-Unis. Et ça, ton famille, quand c'est si, au plein l'argent, son château pour ici. But guess what? Still not home. Okay? It's still not home. Ça fait que vivre sans empathie parce que vous pas gagné mon parent, vous pas prendre tété, papa, maman chaque soir. Qui vous faire gagner amour pour prochain. Ça fait que vous pas bons amis, vous pas bon anything. So yeah, I just want to say this. I don't know why I got into. I'm someone who's always thinking, toujours penser, parce que je connais une différence qu'il est capable de faire. Parce que moi-même, je tété. Je connais une différence. Là, malgré les cousins, vous autres faites spend, vous autres prenez un petit temps avec famille, especially cousins, neveux, moi. Et pour moi, je vraiment en bas tété. On m'a tout le monde qui dit comme ça. Tout le monde sait, oh, allez, tout le monde aime Gabriel. C'est en bas tété Gabriel, il vérité, oui. Regardez, mais toute la journée, auntie, can I have a massage? Pendant que je un massage, je me dis, c'est pour un bon petit garçon. C'est pour make sure ou traiter mon œil. L'école n'a pas l'ouvrir là. Make sure l'arriver dans l'école là, ou sage avec tout élève, ou sage avec tout professeur. Make sure ou chita devant, pas chita derrière. Pour qu'on apprenne tout bagaille. Pour qu'on apprenne. My nephew who's gonna be in middle school, he looked at me like, Auntie, yeah, I'm gonna do everything. I said, great. Ou son good looking. Ou connaît famille. Ou son good looking kid. Ou play football, ou son athlète, tout le monde parle même, mais changer, garder l'autre petit monde dans les yeux. L'autre petit monde qui parle tout les amis, ça, regardez dans les yeux. Dis hi, good morning. Kako auntie, right? Good morning. On pas besoin de BFF à tout le monde. On est supposé acknowledge tout le monde. Et dire ok, auntie. C'est un pile fois, si on est dans l'école, on entend des gros accidents dans l'école, parce que si on est dans la classe, il n'y a pas de monde qui dit là. Il sent invisible. Anyway, I could go on and on and on and on and on, but ça fait nous faire Let's Talk Money with Friends. Chaque mercredi, nous parler de ça qui est important, ça qui est relevant, et ça qui est timely, ça qui est important pour tant côté nous hier. So, je souhaite que si vous avez une opportunité pour suivre nous, même si c'est seul monde qui a suivi nous. Matin, si dame, ça m'a pas connaît lui, m'a jamais rencontré avec lui, les Mona Brutis, les dit comme ça, chômement impacté. Et m'gen monde qui relève dans le téléphone, il dit choix impacté parce que nous sommes monde qui gain froid,
Parfois, yo kon senti yo découragé, mais à cause moi dit yo bon Dieu capable, yo bagay. Combien de monde kap gade, même si c'est ton monde. Moi pas que ton monde, on n'a pas le multiplier dans la famille, la multiplier soit dans toute mon nation. Et gen prend plus de temps que si tu as 10 monde qui t'a regardé. Et si toi ou même qui a regardé, tu as une opportunité pour partager avec l'autre amour. Aussi, tout si pas de blocage. Parce que let me tell you, l'offre fait bah qui bon, il pas facile là. When you doing what's right, nobody runs to you. Okay? People look at you like you're strange. Why are you trying to be different? Pour qu'ils soient différents. Par contre, ça qui passé dans l'école là parce que moi, je me sens simplement my life was that teacher in my class. Mais peut-être dans l'école là, t'es grand pile fille qui t'a fait ça, professeur n'a pas de faire. Un pile fille, t'es grand dit, qui te mêlé. À cause de ça, bah on est peut-être li pas de un good time j'aime dépenser parce que parfois me connais chita dans classe là, là tout le monde dans recess li chita dans classe là. Parfois c'est devoir nous la brancher ben la est correct mais les sont qui étaient mis à part, littéralement alone, isolated. Parfois l'op chercher font different, you know, l'op est différent. Ou pas grand pile amis non? Ou grand friendly quand on voit même friendly bien à tout le monde, même pas grand pile amis. Just because on me dit bonjour, bonsoir, bien avec tout le monde. Je grand pile amis. Parce que m'analyser, regarder pour moi qui est sur avant. Pour moi, of course, moi dit let's talk money with friends. On terme generally, général, but vrais amis, mon qui qu'on aime, mon qui est important, qu'on famille, pour moi, ma grand pile là-dedans. Ça fait ça parce que my life is different. Parce que si moi fais un bagage qui pas in line with my spirit, I'm gonna speak up. In law speak up, people don't like that. People don't like it because they say you're being judgmental or you think you're better. Comme on dit comme ça, on pense au parfait, pas parfait. On connaît action moi, impacté. Moi-même, monde qui impacté indirectement avec société. C'est ça que fait me passer avec lui. So, yeah, so let's talk money with friends. We are on live every Wednesday. Nous avons un show qui vient là dans le week-end là, que on va planifier pour les jeudi là, qui à propos d'une petite dame qui était ici depuis des années. Bon, elle a décidé pour retourner en Haïti. Et jeudi, elle vit en Haïti et la ville fairly, you know, stable. Elle va gagner peur, or worry sans pile monde qui gagne kounya à cause passer pays en pas pays. So, je devais partager ça parce que je connais les capables d'impacter un monde, deux mondes, trois mondes. Puis, je t'ai dit peut-être un choix capable de faire qui est différent que juste chita, retan, puis ouais, ça va passer. Je n'ai pas une solution. Je n'ai pas un monde qui ne pas dire mais ça pour faire, mais ça pour faire. Même penser si nous provide, si nous offrir et information que peut-être monde qui a compréhension, qui est capable de comprendre, ça n'a pas essayé de faire, est capable de faire des décisions comme bon peut-être. So yeah, arrêtez branché et mercredi à 7h, côté nous parlons 11 amis avec nous qui est directement d'Haïti. Dans ce tout va marcher parce que internet qu'on y a là réellement on and off. But je souhaite tout bagarre marcher parce que lui son monde qui fait live anyways online, so they get more internet access. So I just changed my internet and I hope everything works out with that. So yeah, everything will work out. You just have to believe, you have to trust. Yeah, life is short. Live your best life and then leave the rest up to God because He will take care of you. God is amazing. I love Him. I love myself. And I love you. May God bless you today and always. Benny Global.